Good afternoon, sir. Principal, sir. Sir, Principal, sir. You are not audible, sir. Ravina, am I audible? Yes, ma'am, you are Yes. audible. Okay. Principal, sir. Good afternoon, sir. I think he is having some network. He'll join soon. We can wait 2 more minutes. Hello. Yes, sir. You can Now hear you're me, audible. no? Yes, sir. Yes. Okay, okay. I couldn't hear so far what has Okay. happened. Okay, sir. Maybe connectivity problem was there. You can Okay, no just tell problem, me sir. what is going on. Okay, sir. Right. Sir, can we start, sir? So it's my turn right now. No, sir. We didn't start yet, sir. We are about Okay, to, sir. okay. Please start. Okay, sir. Okay. Okay, please start. Please start. Right. Okay, dear. Okay, ma'am. Good afternoon, all.
respected dignitaries, faculties, and students. As you all know, we have gathered here today as a part of the Impact Lecture Series presented by Institutions Innovation Council and Innovation Entrepreneurship Development Center. Firstly, I invite Dr. Mahima Ganeshan Ma'am, President of Institutions Innovation Council, to deliver the welcome address. Thank you, Dia. We at Ahalia School of Engineering and Technology, Palakkad, Kerala, are happy to conduct the program on Impact Lecture Series sponsored by Institution Innovation Council, MHRD. Impact Lecture Series is intended to create awareness and skill among young minds and faculty. The prime motto is to open a platform that helps in generating new ideas that can transform into innovative and entrepreneurship related initiatives. Today's first session on incubation labs will help students and faculty to understand the need of setting up a space which promote early stage entrepreneurs, creating a pool of businesses and technical services. Second session on design thinking deals with how to build unique, innovative ideas in design thinking process. The session will help students and faculty to facilitate their minds in proper direction using the workflow of design thinking. Now I take this opportunity to welcome our Honorable Principal and Director Academics, Ahalia Group of Institutions, Dr. P.R. Sri Mahadev Pillai to this session. Welcome, sir. Next, I welcome Vice Principal and Assistant Director, Ahalia Group of Institutions, Dr. Krishna Kumar Kishore to the session. I welcome our guest speakers, Professor Abhi Varghese, Maker Hub, IEDC, and Dr. S. Jayashankar, Mentor, Ministry of Education Institution Cell, AICT, to this session. Welcome, sir. Next, I welcome all the department HODs, my dear colleagues, students, and external participants to this session. Thank you all. Thank you, ma'am. Next, I invite respected Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai, sir, Principal of Ahalia School of Engineering and Technology, for the presidential address. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So good afternoon to all of you. I see that the participants are still joining, and maybe because it's a holiday and forenoon they had some sessions. We can expect some more people to join, I hope so. So this is a part of the Impact Lecture Series. And I'm happy to note that Professor Abhi Varghese and Dr. Jayashankar are joining today to participate in this session. The activities of IIC and the Impact Lecture Series will definitely giving some insight to the students on what is going on around, how business incubation is taking place, how innovation is taking place, and the post-COVID scenario, how we have to equip ourselves to the new realms of innovation and business. Basically, the world order is changing, new norms are setting in, and opportunities are umpteen. But the only thing is that the traditional outlook has to change. Definitely, the way of life is changing, and so should be our concepts, our belief systems, and our operating systems. So a total change is required in the society so that our youngsters can come up with new concepts and new ideas and new working systems. I hope that such sessions where the nuances of innovation and development is being discussed by those in the field will be really helpful to our students to come up with newer concepts. And I once more welcome our guests, Professor Abhi Varghese and Dr. Jayashankar, to amidst us. And I hope that our students will have a very good input from both of them and will be useful for their future life and career. So with the few words, I close my presidential address. Thank you all once again for attending this program and making it a success.
Okay, thank you very much. Thank you, sir. I welcome Ms. Sharanya of S4 Civil to introduce our Honorable Chief Guest of the session. Professor Abhi Verghese is an academician as well as an innovation and entrepreneurial enthusiast. He is a recipient of the prestigious Gandhian Young Technological Innovation Award. He has received various accolades at national level for innovation and entrepreneurial events. His role as an efficient organizer, critical evaluator, insightful mentor, and studious participant is very well received all over the state of Kerala through his involvement in reputed and high octane events like Tech Top, Rural Innovators Meet, etc., to name a few. He has delivered 78 sessions as a domain expert and always strive to create avenues for knowledge sharing through various workshops, competitions like IIDC Summit, Malayalam Manorama Yuva Mastermind, etc., to name a few. Mr. Abhi mostly focused on designing and developing equipment for agricultural sector. He has a total of 24 publications and one design patent to his credit. Currently, Mr. Rabi is working as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering at Amaljodi College of Engineering, Kanirapalli, Kottayam, and also as the convener of Maker Hub IDC. Thank you. Thank you. Next, I'd like to invite our chief guest, Mr. Abhi Verghese, sir, convener of Maker Hub, for the Impact Lecture expert talk on setting up incubation labs, do's and don'ts. Am I audible, ma'am? Hello. Yes, sir. Yeah, thank you. I'll share my PPT. I think the PPT is visible, right? Yes, sir. Okay, thank you, Sharanya, for your warm introduction. And I am very happy to share my happiness to be a part of this wonderful event. So, I think, is there any faculties or everyone is a student or a faculty? Both, sir. Both is there, right? Okay, thank you. So, is everyone is comfortable with Malayalam, or otherwise I will, does anyone have any problem with Malayalam language? Because most of my thoughts are, it's my own experience, and if I, is it possible to, is it, anyone is there other than from Kerala? It's okay, no problem. Anyway, Yeah, some people are yet to join, sir, so we are not very sure. yeah, it's okay, no problem. Anyway, I will start my section. I think you are from different departments, right? Both civil and every department is there, right? Students, especially. Yes, sir. Yeah, thank you. So, coming to my section, I just want to know whether is everyone know about incubation? Have you heard about the word incubation? Is anyone? Better if you even if you can share your thoughts, it will be a more interactive section. Otherwise, it will be a boring one. Already we know that the online sections are very boring, right? So if it's an interactive one, it will be very useful for me also. You can unmute your mic, or you can unmute your mic, or you can put it in the chat. Hello. Have you heard about incubation? The term incubation. Please, could you please respond? Have you heard the word incubation? Anyone? Have you heard? Hello. I'm audible, right? Sir, we have an answer. In biology, yes. In biology, yeah, yes. Then any other field? Have you heard the word incubation? I think
this is the one area, I think you heard the word incubation, right? Yeah, I got a message from Amit. What is that? What we are doing here in the case of incubation? Amit, please. If you want to lay an egg, what we are doing? Normally we use the parent hen, right? Otherwise, what we are doing? We are putting the egg in an incubator. After 21 days, that egg will lay, right? So this is a one case of an incubation. Is there any other place? Have you heard the word incubation? Where everything incubation word? Any other field? I think this is an underfield, right? In a hospital, we can see that if the one baby is having a premature birth, that means what we do, we will put it in the incubator, right? Here also, what we are doing, we are giving the artificial surroundings, right? Same surroundings we are giving to the baby. For what? For the growth of the baby, right? The same thing we can give it in the normal incubation. That means business incubation. Okay. Then what do you mean by a startup incubation? Actually, we are talking about the startup incubation labs, right? So what we are doing in the startup incubation labs? Actually, this is a definition that I got from the Google. It's a process designed to nurture the business ideas and startup companies, and the thought through a comprehensive business support program, help them to establish and accelerate their growth and success. So this is the definition that I got it from Google. Actually, what do you mean by that? Your system on any comments? Hello. What is your viewpoint? I just want to know your viewpoint. Then only it will be a more interactive section. Otherwise, it will be a boring one. Is anyone? Could you please? What do you mean by incubation in a startup? Sir, ideas ഉള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Yeah, good. Sherikinam, if you want to start a business, suppose if you are a student, you want to start a business, what you are doing? Suppose ഞാനൊരു civil engineer ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. If you are a civil engineer, suppose, and the age of, if you are in a second year, if you want to start a business after this impact lecture, you want to be an entrepreneur എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തോന്നിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. Suppose നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസൈനിങ്, നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. സോ യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്. നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം എന്ത് വേണം? യു ഹാവ് ടു റെന്റ് എ റൂം ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? അല്ലെ, ഒരു റൂം റെന്റ് എടുക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഫർണിഷ് ദ ഹോൾ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എക്വിപ്പ് ഓൾ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റൂം. അതാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. Minimum of, I think, in my viewpoint, minimum of you have to spend 1 lakh rupees, right? ആ ഒരു ബിസിനസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 lakh rupees, right? As a student, it's very difficult to raise a 1 lakh rupees during your studies. That is a normal scenario. So in that case, what the government is doing is that they are giving many incubation space in different part of our state. You can see that in Palakkad also we have an incubation center. It's approved by Government of India, and every place they are setting up some incubation lab. So what you can do is that you can go to that incubator lab that is known as a TBIs, that is Technological Business Incubator. We call it as a TBIs, Technological Business Incubator. In that incubator, you can go and register your company, and you can start your business with a minimum of amount. That means in our college, we have an incubator that is Startup Valley TBI. We have a TBI which is approved by Government of India. What we are doing is that with a small amount, because if you want, a student can, in our college, a student, if you want to start a business, or you can, if you want to incubate in our TBI, they can pay only their monthly rent. That is only 500 rupees. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് only
500 rupees. 500 രൂപ spend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can start a company. You can use the whole space, the incubation space you can use. Here we have a conference room. If you want to have a client meeting, you can use that conference room with this 500 rupees. Suppose after a long period, after 1 or 2 years, if your company is growing, you will get a lot and lots of funds, and you can get so many employees. Then what we can do, you can come out of this incubator and you can start your own business ideas, and you can come out of this incubator and you can start your business. In another case, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസും കൂടി ഉണ്ട്. If your startup is failure, നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? നിങ്ങൾക്ക് ആകെ നഷ്ടം വരുന്നത് എന്താ? ഓൺലി ദാറ്റ് 500 rupees അല്ലെ? മന്ത്ലി പേ ചെയ്യുന്ന 500 rupees മാത്രമേ ദ ലോസ്. സോ that won't be a big loss. സോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യലി ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ്? The first one is that you will get a space in a minimum amount. That means 500 rupees എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ TBI ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന it's 500 rupees per month. What was the benefits? You can use the whole space. ഞങ്ങളുടെ TBI ഏകദേശം 2500 square feet ഉണ്ട്. You can use the whole space with the 500 rupees. That was one benefit. Then what are the other benefits? You will get a mentors, because നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ TBI നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന there are so many experts out there. We can easily connect that mentors to your ideas. That will help to grow your business ideas. That is a second benefit. Then what are all the other benefits? Here we have a conference room. You can use that space also. Suppose if you have a client meeting, or if you have a panel discussion or a group discussion about your company, you can use that space freely. So that is another best important. The third one is that you can use the funding opportunities, because the government are pumping lot of funds for these startups and all. So you can use that fund and you can start your business. The last week also, one of our alumni, they got 15 lakh rupees for a simple project. The best thing is that the last 1 year in Amaljodi alumni was almost procured almost 1 crore rupees. 1 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഞങ്ങളുടെ അമൽജ്യോതിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ത്രൂ ഇൻക്യുബേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫണ്ട്. സോ these are the main idea of an incubation. If you have a project, you can come to your incubation and you can start your business and you will get a successful product. So that is a normal procedure of an incubator. Okay, so before starting to my exact lecture, I just want to know, do you know the difference between pre-incubation stage and incubation stage? Have you any idea? Have you heard about the pre-incubation stage and incubation stage? Have you heard this word pre-incubation and an incubation stage? Better you put it in the chat. I can know. Okay, I got one response from Pravina. No. Then any other students? Okay, good. Okay. I think incubation എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ, you need a surroundings to grow up that idea അല്ലെ? ആ ഒരു ഐഡിയനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you need a space. That is your incubation space എന്ന് പറയും. So in that incubation stage itself, you have 2 stages, actually 3 stages ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് acceleration stage എന്നുള്ള സ്റ്റേജും കൂടി ഉണ്ട്. For your case, that won't be അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. So actually we have a pre-incubation stage and an incubation stage. Actually pre-incubation stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you have an idea, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, the first thing is that you have to convert that idea to a minimum viable product. What do you mean by minimum viable product? എന്തായിരിക്കും അത്? ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും?
What do you mean by minimum viable product? Just ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തിടുക, ഇവൻ റോങ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തായിരിക്കും മിനിമം വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്? Anyone? It's a product that can be a useful one. Okay, I got a message from Amit. Okay, good, Amit. Any other comments? Minimum viable product. Sir, എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ? എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, കുഴപ്പമില്ല. Easily available material. Okay, I got a message from Sri Lakshmi. Okay, good. Actually, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഐഡിയാസും, if you have an idea, yeah, it's a marketable product. I got a message. Marketable product. Yeah, that is a correct word. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആണ് ഒരു ഐഡിയ തോന്നാം അല്ലെ? എനി ഐഡിയാസ്. ആ ഒരു ഐഡിയനെ എങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ ടു എ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് ഒക്കർ ഇൻ ദ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. Then what would be happen in the incubation stage? Incubation stage എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? You can convert that idea to a business model. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ആ ഐഡിയനെ the first stage is that you can convert that idea to a minimum viable product. In the incubation stage, what we are doing is that we can convert that idea to a business model. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, so second thing is that ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സെക്ടേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും തോന്നുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, സാർ വി ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ. എല്ലാവർക്കും ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഞങ്ങളുടെ TBI തന്നെ ഇവിടെ ഒരു TBI ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എനി സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് 6 months വി വിൽ ഗീവ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി വിൽ പുട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ദ ഇന്നോവേഷൻ ലാബ് because it was a free of cost. So if that product is a successful one, we are admitted in the TBI, that is a technological business incubator. അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, ആ ഐഡിയ മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? ഐഡിയ ആർക്കും തോന്നാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കോളേജ് വരെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നാം. വി ഡോണ്ട് നോ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ നോ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? TBIയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല. വി ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസ്. അവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഹാൻഡ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ദെൻ പവർ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഈവൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മുതൽ CNC റൂട്ട് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് യുവർ ഐഡിയ. യു ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യു ക്യാൻ വാലിഡേറ്റ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. അത് മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ. Okay, so that was happening in the pre-incubation stage. Even if you are going to start a incubation stage, so നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Even there are so many people from other colleges also. I think so. I don't know. അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ if you want to start an incubator, you have to, the first thing is that you have to divide the whole incubation area into 2 stages. That is a pre-incubation stage and an incubation stage. What we can do is that, what we can provide is that in the pre-incubation stage, you have to provide ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ടൂൾസും വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ടു ദ സ്റ്റുഡന്റ്. Then power tools are also available. Then CNC routers, 3D printers are available. What the students are doing is that they are making their prototype. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള prototype they are creating with that tool. Then after 6 months or 1 year, they will understand this product is a marketable product or not എന്നുള്ളത് they will understand. From this understanding, they can start to join an incubation stage. Incubation stage പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം they can start. So that is the best method to start an incubation. Is that clear? Hello. Okay, thank you. Thank you for the response. Then suppose if you want to start
or if you want to be a part of an incubator, what would be the first step? Suppose if you are a student or a faculty, you want to be a part of an incubator or an incubation, what would be the first step? Anyone? Any idea? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ പാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ what would be the first step? Hello. You can put it in the chat. എനിക്ക് അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. It's a formation of an idea. I got a message. Idea pitching. Okay, good. Then any other comments? Finding a problem. Good. Mohit. Good. Actually, if you want to start or if you want to be part of an incubator, the first thing is that you have to identify a great problem, not a big problem. The first thing is that you have to identify a great problem, not a big problem. I will show one product. This is the one of the product that I have developed. Our team has developed. We have a company. എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് farm mechanization അകത്താണ്. So as a part of that company, we developed this product. I will show the video and after that I will come back. Okay. So this is the video of the product. I think that audible ആണോ? Video audible ആണോ? Hello. Not now, sir. Play. If that sound is audible? No, sir. Play. This is the normal method for collecting the rubber latex. Okay, natural rubber latex. This is a conventional method. The main problem is that it's an നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് ഒരു കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് it could be an improper body balance. അറിയാം, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. So it's very difficult. So ഇത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. Using bucket, we have to carry the whole thing. Normally, a rubber tapper have to collect the 300 rubber trees, collect the latex from the 300 rubber trees. For that, we made a backpack system. So this is the backpack system we developed. It's a backpack, and we have a collecting duct. We can pour the natural rubber in the collecting duct. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് you can convert or you can lift the collecting duct. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്ക് പാക്കിലേക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും. Is that ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഹലോ, വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയോ? പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു അമിത്. ശരിക്കും this was a problem. Actually, this is our BTech student. What they did is that when there was in a first year student, they also got the similar type of classes. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു similar type of classes അവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു in the area of ideation and design thinking. So ആ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ 2 സ്റ്റുഡൻസ്, ആ ഒരു കോളേജിലെ 2 സ്റ്റുഡൻസ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ലാബിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു. ആ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 സ്റ്റുഡൻസ് കയറി വന്നു. they have an idea. They have to convey this idea to me. അതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു, they want to convert. നിങ്ങൾ ഈ തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? തേങ്ങ ഹസ്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് എവരിവൺ ഈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഐ തിങ്ക് സോ. ഞാൻ അത് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ അവർക്കുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഐഡിയ. അവർക്കുടെ ഐഡിയ ഇതായിരുന്നു, ദേ വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പാര, നമ്മുടെ തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന പാര, കൺവേർട്ടഡ് ടു എ പോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പാരയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ്, അവരൊരു പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൽ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഐഡിയ ഒരിക്കലും ഒരു TBI അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വിടില്ല. വാട്ട് വി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വി വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മേക്കേഴ്സ് ഹബ് എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ ഏരിയയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് മേക്കേഴ്സ് ഹബ്. അപ്പോൾ മേക്കേഴ്സ് ഹബിൽ അവർ കയറി വന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് ദർ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി അവരൊരു ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ അകത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പടമൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. പടമൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കത്രിക പോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം, നിങ്ങൾ സിസർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ സിസർ ലൈക്ക് മെക്കാനിസം. വാട്ട് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതേപോലെ കയ്യിലെടുക്കുക. തേങ്ങ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് 1 minute, ഐ തിങ്ക് മൈ വീഡിയോ ഈസ് നോട്ട് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റ്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു ക്യാൻ see my face. Okay. Okay. So what അവർക്ക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു സിസർ കയ്യിലുണ്ടാവും, അല്ല തേങ്ങ കയ്യിലുണ്ടാവും. തേങ്ങ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സിസർ പോലെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുക. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദ സിസർ. ആ സിസറിന്റെ 2 ജോസ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടർ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി. ദാറ്റ് വാസ് എ മെക്കാനിസം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് 3 or 4 പ്രാവശ്യം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഹോൾ കോക്കനട്ട് വിൽ ബി ഹസ്കഡ് വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐഡിയ ആയിട്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. സോ എൻ്റെ M.Tech തീസിസ്, എൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത്, എൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് മെഷീൻ ഡിസൈനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ M.Tech തീസിസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോക്കനട്ട് ഹസ്കിംഗ് മെഷീനാണ്. അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും അതുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ M.Tech തീസിസ് ആയിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 70 കൊല്ലം മുമ്പ് 1948 ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഓൾറെഡി പേറ്റന്റഡ് ആയിരുന്നു. US പേറ്റന്റഡ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് പേറ്റന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ആ US ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഐഡിയ പേറ്റന്റഡ് ആയിരുന്നു. പേറ്റന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ പേറ്റന്റ് സൈറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. they have a similar idea, they are already patented എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാണ്, അവർ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ സെയിം ഒരു സിസർ കട്ട് മെക്കാനിസം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഫോർ ഹസ്കിംഗ് ദ കോക്കനട്ട്. ശരിക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവര് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് അവർ തിരിച്ചുപോയി. കാരണം ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഐഡിയാസ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But the problem is that we have to find that the product is a minimum viable product, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം we have to identify. That is our first step. So അവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. So we have a pre incubation area. ആ ഇൻക്യുബേഷൻ ഏരിയയിൽ അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ in the first step itself that idea is a failure എന്നുള്ള അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവർ കയറി വന്ന് അവരുടെ കുറെ നാളായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെച്ച ഐഡിയ ആണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തോന്നിയ ഐഡിയ ഒന്നുമല്ല. അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയ ഐഡിയ ആണ്. കോളേജിൽ വന്ന് വേണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഐഡിയ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വൺ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അവർ പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേലെ ഇനി അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദെൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ 2 weeks അവർ എഗെയിൻ ആ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി വന്നു. ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൽ വന്ന് ഞാൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്നോട് വന്ന്, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവര് നോർമലി ആ 2 സ്റ്റുഡൻസും, അവരുടെ പേര് അജിനും അലനുമാണ്. ആ 2 പേരും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു റൂമിൽ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെഷ്യലി വീക്കെൻഡ്സിൽ അവർ ഈ പില്ല വെച്ച് അടി ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ റൂമിൽ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പില്ല വെച്ച് അടി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വരിഞ്ഞ് കെട്ടാറുണ്ട്. ഈ വരിഞ്ഞ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് കഴുത്തിന് ചുറ്റും
ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്ത് അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയ, ഇതിനകത്ത് ഐഡിയാസ് ഒന്നുമില്ല, ദെൻ വൈ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദി സ്റ്റോറീസ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ സാർ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, എക്സ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്രൈവ്, ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉറക്കം പോകാനുള്ള റീസൺ എന്താ? സപ്പോസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറങ്ങണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, ഈ ഉറക്കം പോകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കഴുത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താന്നു പോകും അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം മാറി നമ്മൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ഇതായിരുന്നു, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയ്ഡ് എ കുഷൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം, ഇവിടെ നമ്മുടെ കഴുത്തില് നെക്കില് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഷൻ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇഫ് യു നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലേ. ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം, നോട്ട് പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് വാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. സോ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതെ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു, ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി സോ മെനി ഡിസൈൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഐഡിയാസും അവർ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഐഡിയ ആണ്. പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും. ദെൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി മേലെ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദെൻ അവര് എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആഫ്റ്റർ 2 weeks again they came with a new idea. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പുതിയ ഐഡിയ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടി, വാട്ട് വാസ് ഐഡിയ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സാറേ അവര് ഹോസ്റ്റലില് മെസ്സിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഈ മെസ്സി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ മെസ്സി കൊണ്ടുപോകണം, വാഷ് ചെയ്യണം. വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have a soap solution as well as a scrubber. With that soap solution and scrubber we have to wash the plate. After that നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ we have to do the same procedure. That is a normal procedure in our college. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഫസ്റ്റ് തിങ് is that it's very difficulty to put my hands in a soap water. സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എവറി ടൈം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ സ്ക്രബർ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ പ്രോബ്ലം. സോ അവർ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ സ്ക്രബർ വിത്ത് എ കണ്ടെയ്നർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രബറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ സാധനം വെക്കുക. വി ക്യാൻ pour the solution in the container. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രബറിന്റെ മുകളിലുള്ള കണ്ടെയ്നറിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു വെക്കാം. സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സ്ക്രബർ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മുകളിൽ ചെറിയൊരു പ്രസ് കൊടുക്കുക. പ്രസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 or 2 ഡ്രോപ്സ് നേരെ സ്ക്രബറിലേക്ക് പോകുന്ന മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി. ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊന്നും അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്, വി വിൽ ഡിസ്കസ് സോ മെനി ഡിസൈൻസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഡിസൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമുക്കൊരു ഹാൻഡിൽ പോലെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഹാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം കണ്ടെയ്നറും ഹാൻഡിലിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സെയിം തിങ് നമുക്ക് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡിസൈൻസ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ചുമ്മാതെ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വി ജസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്തോ കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് സ്ക്രബർന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതേപോലത്തെയൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്, വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. എഗെയിൻ അവർ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ദെൻ 4ാമത്തെ തവണ they came up with an idea, not idea, a problem. The problem was that ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ചുറ്റും 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും ഫുൾ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. എക്സ്പെഷ്യലി വി ആർ ഫ്രം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ അമൽ ജ്യോതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും ഫുൾ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. അതിന്റെ നടുക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അവിടെ എസ്റ്റേറ്റുകളാണ്, റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകളാണ്. സോ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഓരോ ചേട്ടന്മാരും ഓരോ ദിവസം ഏകദേശം 300 മരങ്ങളാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 300 മരങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരനുഭവിക്കുന്ന one of the problem is that they have to hang the bucket for almost 1.5 hours. That means ഒരു 300 മരത്തിന്റെ റബ്ബർ പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി they took almost 1.5 hours. That means ആ 1.5 hours ആ ഒരു person, that worker should carry the whole bucket throughout the process. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിക്കുക.
അവരും അത്രയും തന്നെ ആലോചിച്ചോളൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ ചിന്ത ഇതാണ്, സാറേ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും, ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ദേ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ടു എ ഷോൾഡർ. കാരണം ഷോൾഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഷോൾഡറിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഹ്യൂമണിന് മാക്സിമം ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഷോൾഡറിലാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഹോൾ പ്രോസസ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു ദ ഷോൾഡർ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ദേ ഡെവലപ്പ് ദ ബക്കറ്റ് സിസ്റ്റം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു വേറൊരു പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളത് ടെക്ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ടെക്ടോപ്പ് ഈസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ പ്രൊജക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ. വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു എ പ്രോജക്ട് ഓർ എ സംതിങ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു എ പ്രോഡക്റ്റ്, the documentation one of the major factor, because and the report writing എന്നുള്ളത് it's very difficult and you have to do it. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് അവരോട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ടെക്ടോപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അവരെങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വേറെ നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ദേ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്. എനിക്കറിയാം അവർക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് മച്ച് ഗുഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ ലെവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഫോർ ദ ടെക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ടെക്ടോപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ദ 300 ആപ്ലിക്കേഷൻ. 10,000 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് 300 ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. 300 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ 300 ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട്. ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എവറി 2 വീക്സ് ദേ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ്. അങ്ങനെ 1.5 മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ദ അണ്ടർ 90. 90 പേര് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ 90 പേര് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്തും ഞങ്ങളുടെ പേര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കയറി വന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് അവർ ഓരോ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പാരലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. തുടക്കം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ല ഇരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സ്റ്റേജസ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇതിന്റെ അകത്തും നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ 1.5 മന്ത് ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് 90 സെലക്ട് ആയി. ദെൻ എഗെയിൻ ദ സെയിം പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റഡ്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഓരോ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എവറി 2 വീക്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Then after 1.5 month, they listed the top 20 projects. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ടോപ്പ് 20 പ്രൊജക്ടിന്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നത് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒരു 8 മണി ആയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വന്നത്. ശരിക്കും അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയാണ് വന്നത്. സന്തോഷമല്ല വന്നത്, പേടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഇച്ചിരി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റും കൊണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എ ബാക്ക് പാക്ക് ആൻഡ് കളക്ടിങ് ദാറ്റ്. There's a no such engineering technologies. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പെട്ടി കഷ്ണം പുറത്തുണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് എ കളക്ടിങ് ദാറ്റ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ അപ്പോൾ ടോപ്പ് 20 വന്ന എല്ലാ ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഹൈ കോളേജസ് ആണ്. ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ IIT ബോംബെ എന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് 20 സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത. ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ടീമിലെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ നമുക്ക് ടോപ്പ് 20 സെലക്ട് ആയി. അവനും എനിക്കുണ്ടായ സെയിം ഡൗട്ട് അവനും തോന്നി. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ടെക്ടോപ്പിന് പോകണം, ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോകണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം അന്ന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മണി എന്നുള്ളത് 1 lakh rupees ആണ്, 1 ലക്ഷം രൂപ. ദാറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ 2015. 2015 1 lakh rupees വരുന്ന ഒരു ഈവന്റ് എന്നുള്ളത് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ടെക്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഈവന്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ഈവന്റിന്റെ പാർട്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാ സാറുമാരും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും എന്താ പറയുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും അവരെ ഉപദേശിച്ചു. മക്കളെ സാരമില്ല, നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം.
ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ദാറ്റ്സ് എ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. നിങ്ങൾ എല്ലാ സാറുമാരും പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എല്ലാ സാറുമാരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള 2 വേർഡിൽ ഞാൻ അവരെ ഒതുക്കി. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി സെയിം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് പോകണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓടി വന്ന് എന്നെ കണ്ടു. സാറേ, എന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പെട്ടിക്കഷ്ണമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഈവെന്റിന് പോകണ്ട എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ആ കൊല്ലം എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ ടെക്ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഈവെന്റ് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പൊ അവർ പല പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കാറുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നത് IIT ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഈവെന്റും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു കൊല്ലം ആ ഈവെന്റ് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ മാക്സിമം നമുക്ക് പോകേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയാൽ മതി. തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകാനുള്ള ടിയെ അവർ തരും, ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടിയെ തരും. സോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവരും കൺവീനിയൻസിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും അവർക്കടെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്റ്റോളിൻ്റെ അത് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം കാണാനായിട്ടൊരു സാധനമില്ല. ആകെ ഒരു പെട്ടി കഷ്ണം ഈ കളക്ടിങ് ടെക്റ്റും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോളിൽ പോലും ആൾക്കാർ കാണാനില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോളുകളിൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം പോയി നോക്കി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി, കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ വാട്ട് വി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ്, ആ ഒരു ദിവസം ഇവാലുവേഷൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് അതിന്റെ വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷന്റെ അതാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും പോയി വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി IIT ബോംബെയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, അവർക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് വലിയൊരു ഹോളിലാണ്. ആ ഹോളിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷന് പോയ പോലുമില്ല. അന്ന് ഗവർണറായിരുന്നു, കേരള ഗവർണറായിരുന്നു, സദാശിവൻ സാർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോളിൽ തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പോയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോളിൽ ഇരുന്ന് പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3rd പ്രൈസ് വിളിച്ചു, ഏതൊരു കോളേജിന് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിളിച്ചു. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IIT ബോംബെക്കാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസം തോന്നി, ആർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയതാണോ എന്ന് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി കോൾ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധം വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി സ്റ്റേജിൽ പോയി പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ല, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എത്ര നല്ല പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ആൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഓർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ല, ഹൗ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഗിവ് ടു ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐഡിയയിലേക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോബ്ലം, നോട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ ആണോ? ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് 2016 അന്ന് ബെസ്റ്റ് സോഷ്യലി റിലവന്റ് ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, GYTA അവാർഡ് എന്ന് പറയും. അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആ സമയത്ത് പ്രണവ് മുഖർജി ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് ഹോണർ ഫോർ us ഫോർ എ സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി. ആഫ്റ്റർ 4 ഇയർ അവരുടെ 4th ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിവിടെ TBIയിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മിനിമം വൈബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അവരിപ്പോൾ ഈ TBIയിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6 months ബിഫോർ വി ഗോട്ട് എ 30 lakhs rupees, 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടി ത്രൂ TBI. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ വഴി തന്നെ വി ഗോട്ട് എ 30 lakhs ഫണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. Then second thing is that the last week we got another fund that is 15 lakhs, 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ another ഫണ്ട് കിട്ടി. That is from അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഗോട്ട് എ another ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്.
we had an idea. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഒരു ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാലെടുക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക. ദാറ്റ് വാസ് അവർ പ്രോബ്ലം. ഒരു ബക്കറ്റ് അത്രയും വെയിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് അവർ പ്രോബ്ലം. വി ഗോട്ട് ആൻഡ് സം ഐഡിയാസ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 8-10 ഐഡിയ കിട്ടി. അതിൻ്റെ അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുത്ത ഫൈനൽ ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട വീഡിയോ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ ഇവന്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. സോ ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ വി വേർ ഇൻ ദ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വി ഹാവ് എ 2 സ്റ്റേജസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി took almost 2 to 3 years to convert that idea to a minimum viable product. Clear ആണോ? Is that clear? So ഈ ഒരു ടൈമിൽ we were in the pre-incubation stage. Then after 4 years, what they did is that they just started a new company. We have registered as a Aptino എന്നുള്ള ആണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. I am also a part of that company. Then we apply for a grants. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വി ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ എ ഫണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ്. ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 to 35 lakhs ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ ടു എ മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വി നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വി വർ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ ദ TBI, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ. ദെൻ വി അപ്ലൈ ഫോർ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്സ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 10-12 ടൈപ്പ് ഫണ്ടിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. At last we got one fund in 6 months before. That was a 30 lakhs fund from Government of India. Then similarly, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. From there also we got an another fund that is 15 lakhs. So this is the main intention of an incubator. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ആ ഐഡിയനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യു ഹാവ് എ പ്രൊജക്ട്. ത്രൂ ആൻ ഇൻക്യുബേഷൻ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൻ്റെ അത് ഇട്ടിരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് തന്നത്. സോ വിത്ത് എ ലെസ് എക്സ്പെൻസ്. ദെൻ ദേ ഗീവ് ദ മെന്റേഴ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെന്റേഴ്സിന് തന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ആണ്. എഗെയിൻ വി നീഡ് എ ഫണ്ട്സ്, അല്ലെ, ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെന്റർഷിപ്പ് തന്നതും ദിസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് ആൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ. ഐ തിങ്ക് എവ്രി വൺ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി if you want an idea, if you want to convert an idea to a product, you can do the same procedure. Even എനിക്കറിയില്ല അഹല്യയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈവൻ ഇൻ പാലക്കാട് ഓൾസോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഐ തിങ്ക് NSS കോളേജ് പാലക്കാടിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാം. ഈവൻ കോഴിക്കോട് ഓൾസോ യു ഹാവ് ആൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ. ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ യു ക്യാൻ ഇൻക്യുബേറ്റ് ദ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ് നൽകുന്നതിന് വേറെ വിഷയമില്ല. നമ്മളിവിടെ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വി ഹാഡ് എ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. നമുക്കൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് വി ഹാഡ് എ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ്. സോ ആ ഒരു പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ് വഴി വി ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസിനെ കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്യുബേഷൻ. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Then second thing is that how will you get this type of ideas? നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം? That was my question. So please, how can we convert this, from where we got this type of ideas? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? From where we got such ideas or a problems? ശരിക്കും this is a problem. ഇവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് വി ഹാവ് എ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ്സ്, അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. I got a message from Amit, that is life experience.
Observing daily life. Observing. Okay, good. Praveen Afoy. Good. Any other comments? How can we identify such problems? And the first thing is that, from my experience, the first thing is that daily പത്രം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. We were mainly focused on farm mechanization. That means farm automation, farm mechanization ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 2-3 years before, we got a news in the newspaper. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ we have a rubber development board. It's come under Government of India. ആ ഒരു റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. If you are ready to made a rubber tapping knife, അതിന്റെ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ you will get a 5 lakh rupees. That was the news. It's not an advertisement. It was a news. Okay. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് what I understood is that അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നൈഫ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ നെസസിറ്റി തിങ് എന്നുള്ള കാര്യം ആസ് എ ഇന്നോവേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം അല്ലെ, മെക്കനൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗിന്റെ അകത്ത് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എ മെക്കനൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സിമിലർലി, ഐ തിങ്ക് 2 years back we had another similar type of news. ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു തെങ്ങിൽ കയറാതെ തേങ്ങ പറിക്കുന്ന മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാം മെക്കനൈസേഷനകത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തെങ്ങിൽ കയറാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഞാൻ എന്തിനു പിന്നെ ചിന്തിക്കണം? ദാറ്റ് വാസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ മെഷീൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചും തെങ്ങ് കയറാൻ ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായ കാര്യം. ക്ലിയർ ആയോ? ആ ന്യൂസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തെങ്ങി കയറാതെ തേങ്ങ പറിക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കാമോ? യു വിൽ ഗെറ്റ് 10 lakhs rupees. 10 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ പ്രൈസ്. ദെൻ ഐ തിങ്ക് 6 months ബിഫോർ, 6 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു ന്യൂസ് ആണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് hundreds of വീഡിയോസ്. നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലത്തെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ 6 months ബിഫോർ മലയാള മനോരമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ്, ഈ ദിസ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് സാധാരണക്കാരും വാങ്ങൂല. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻസ് നോർമൽ ഒരു ഹോട്ടലുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്ററിംഗുകാരോ വാങ്ങൂല. വൈ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. നോർമലി ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെഷീൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. സോ ഐ ഗോട്ട് വെയിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. ദാറ്റ് വാസ് എ വൺ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ഉള്ള മെഷീന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. സോ നോർമൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഒരിക്കലും വാങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് പേപ്പർ, ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഒരു സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ, നോർമൽ ഒരു അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ, ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ നോർമൽ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ 100 കണക്കിന് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അവൈലബിൾ ആണ്. what we can do is that just look around, you can observe the thing. കുറെ പേര്
തന്നൊരു കമന്റ്സ് ആണ്, DA ഒക്കെ പറഞ്ഞ കമന്റ്സ് ആണ്, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. You have to look around, you can observe each problem and you can identify a better solution. I will show one small example. I think നിങ്ങൾ എല്ലാവരും this type of walker കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ വാക്കർ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ വാക്കർ ആണ് അല്ലെ? സോ ഈ ഒരു വാക്കറിന്റെ വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം? ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോ പണം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കർ അല്ല, ദാറ്റ് വാസ് എ മോഡിഫൈഡ് വൺ. സോ ഈ ഒരു വാക്കറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? എനി ഐഡിയ? നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കറാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് യൂസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? അവർക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ദേ ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലെ? വേറൊരാൾ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ദേ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. സോ ഈ ഒരു കേസിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വാക്കറിന്റെ ഈ രണ്ട് ലെഗും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കമ്പി കഷ്ണം പിവോട്ട് ആക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്തോളൂ വിത്ത് എ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? ദിസ് ഈസ് അവർ നോർമൽ വാക്കർ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ വാക്കർ തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദിസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ പെർമനന്റ് ബാർ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാക്കറിന്റെ അകത്ത് ദാറ്റ് വാസ് എ പെർമനന്റ് ബാർ. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാറാണ്, അതൊന്ന് പിവോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത്? വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാനും യൂസ് ചെയ്യാം, സ്റ്റെപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ കയറാനും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അകത്ത് വാട്ട് വാസ് ദെയർ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സിമിലർലി ദിസ് ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രാവലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വരാറാവുന്ന സമയം, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ട്രെയിൻ വരാറാവുന്ന സമയത്ത് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി സീറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെ? ആ ട്രെയിൻ വരാൻ പോകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സീറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ്, ഇത് നോയിഡയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഇൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. എ ബാഗ് വിത്ത് എ ഫോൾഡബിൾ സീറ്റ്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, 2 അലുമിനിയം കഷ്ണം ഇതേപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഡു എനിത്തിങ്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എന്താ ചെയ്തത്? അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ ടു എ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അകത്ത് വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഈസ് എ സ്മോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ, റൈറ്റ് അല്ലെ? ആ ഒരു സ്മോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറൗണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ. അത് ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇറ്റ്സ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. Look deep into nature, then you will understand everything better. I think ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണത് അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലുക്ക് ദിസ് ഫാൻ. നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ ആണത്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസൈൻ. നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ, റൈറ്റ് അല്ലെ? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഇതേപോലെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല ഡിസൈൻസ്, പല ഐഡിയാസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ബയോ മിമിക്രി എന്നുള്ളൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു. ബയോ മിമിക്രി എന്നുള്ളൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബയോ മിമിക്രിക്കകത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്പെഷ്യലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് 1763 അല്ലെ? 1763 ഫസ്റ്റ്
കോയിൽ സ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനൊക്കെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആസ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതേപോലെയുള്ള ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ആള് ട്രേഡ് വെൽ എന്നുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്തത്, ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? നമ്മൾ നേച്ചറിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ട്രേഡ് വെൽ ചെയ്തത്. സോ സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ 100 കണക്കിന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ഇതേപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ്. Then I will show one more experience, one more example. So this is another example. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അംബ്രല്ല. The similar shape is already available in the nature. Similarly born. ശരിയല്ലേ അത്? The third thing is that, have you heard about this black ivory coffee? Do you see the rate? ആ ഒരു കോഫിയുടെ റേറ്റ് കണ്ടോ? Is anyone heard about this black ivory coffee? It's almost $50. Then what is the speciality of this coffee? Anyone? നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. 2-3 പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രവീണ ഗുഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Have you heard this? It's an animal pop, right? So this is also another story. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റയാൻ നെൽസൺ എന്നായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരു കനേഡിയൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മറിൽ ഇതേപോലെ നാട് ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ ആ സമയത്ത് തായ്ലൻഡിലാണ് പോയത്. തായ്ലൻഡിൽ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ ആന സവാരിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ആന പിണ്ടം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കോഫി ബീൻസ് ഇതേപോലെ പിണ്ടത്തിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ചുമ്മാതെ തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ദ വേൾഡ് റെയറസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് കോഫി ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതേപോലെ ആനപ്പിണ്ടത്തിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഇതേപോലത്തെ കോഫി ബീൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കോഫി പൗഡറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത്, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കോഫി ആക്കുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്ലാക്ക് ഐവറി കോഫി. സോ ചെറിയൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ദേ ഗോട്ട് എ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഫുൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം കുറെ ആനകളെ വാങ്ങി, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആനകളെ ഇതേപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കോഫി ബീൻസ് കൊടുത്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പിണ്ടത്തിന്റെ കൂടെ ഇതേപോലെ ആ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് വാസ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഈസ് റയാൻ നെൽസൺ എന്താ ചെയ്തത്? ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ സറൗണ്ടിങ്. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഫിനോമിനാസ് ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. കൺവേർട്ട് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇതേപോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, യു ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ നേച്ചർ, ഒബ്സർവ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്, if you can observe, you can convert that traditional method to a successful modern product. I will show one example. So this is an example of a wet grinder. I think നിങ്ങൾ എല്ലാവരും this type of wet grinder കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിനെ എങ്ങനെ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ ആ സെയിം ഷേപ്പിന്റെ അകത്ത് ഒരു മോട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വാസ് എ ഓൺലി തിങ് ദേ ഡിഡ് അല്ലെ? സോ ഇതേപോലത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിനെ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറൌണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ നേച്ചർ. തേർഡ് തിങ്, യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ
ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ എങ്ങനെ ഇതേപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് you have to observe. I will show one more example. Do you know the real mechanism of the elevator? നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റിന്റെ റിയൽ മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിവൺ അറിയൂ? ആരെങ്കിലും അതിന്റെ റിയൽ മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സോ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എലിവേറ്റർ മെക്കാനിസം. എലിവേറ്റർ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഈ 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മളെ പാസഞ്ചറിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ. ഈ 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു 5 എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് എ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ വെയിറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ആ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ചുകൂടി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീനി വല? That means Chinese fishing net. Have you seen? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചീനി വല or Chinese fishing net? Have you seen this? Yeah. What is the mechanism? ആ ഒരു ചീനി വല മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി what type of mechanism they are doing? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി വന്ന് നമ്മൾ കെട്ടഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി they can lift the whole weight. അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? what was the mechanism? ആ ഹോൾ ചീനി വല ഒരാള് തന്നെ പൊക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണ്? You just check. എന്താണത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതേപോലെ കുറെ കല്ലുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ചീനി വലയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് you can see this type of counterweights. The same technology ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് they are using. Have you got the point? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചീനിവല പൊങ്ങാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചീനിവല മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഗോട്ടി? സിമിലർലി നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാലക്കാടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളം തേകുക എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം പ്രോസസ്. നമ്മൾ വെള്ളം തേകുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങാനുള്ള റീസൺ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി മാത്രം പൊക്കുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങാനുള്ള റീസൺ. ദ സെയിം മെക്കാനിസം. ദാറ്റ് വാസ് എ ട്രഡീഷണൽ നോളജ്, റൈറ്റ്? അല്ലെ? നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ നോളജ്. വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് ദേ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ടു എ മോഡേൺ സിസ്റ്റം. സോ ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള so many traditional knowledge are available. What you can do is that you can convert that system to a feasible product. Okay, so I will show one more example. Have you heard this? Like anyone see this product, Meaty Cool? Anyone? ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മീറ്റി കൂൾ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അല്ല, ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇതെന്താന്നുള്ള ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിവ? Okay, I will explain. It's a refrigerator. It's a normal refrigerator. The refrigerator advantage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വർക്കിംഗ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ. ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചോദ്യം വരും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ യു നോ ദ നിങ്ങൾ കൂജ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന കൂജ. കൂജയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം എങ്ങനെയാ തണുത്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ? കൂജയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം തണുത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം, റീസൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ക്ലേ ആണ്. ക്ലേക്കകത്ത് ഈ വെള്ളം തണുത്തിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എനി ഐഡിയ?
ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഈ പ്ലേക്കകത്ത് വി ഹാവ് എ, ഐ തിങ്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ അത് വരുമോ ഇല്ലല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ഐ ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം വിഷ്ണു. ക്ലേ റൈറ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ് വിഷ്ണു, ഗുഡ്. നമ്മുടെ ക്ലേക്കകത്ത് സോ മെനി പോർസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ പോർസിന്റെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർസിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കും. സോ പുറത്ത് നല്ല ചൂട് വരും. ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവാപറേഷൻ വിൽ ബി ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേ വിൽ അബ്സോർബ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി. ഹീറ്റ് എനർജി ആ ക്ലേയിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദ സർഫസ് വിൽ ബി കൂൾ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ സെയിം ടെക്നോളജി വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഈസ് ദാറ്റ്, ആ ഒരു സെയിം ടെക്നോളജി റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണ്ണ് വെച്ച് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ബോക്സിന്റെ ഇടയിൽ വാൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു. ദെൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു. വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സെയിം ആസ് കൂജ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ 8-9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവായിരിക്കും അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ടോക്ക് ഉണ്ട്, ടെക് ടോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8-9 ദിവസം വരെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് വെക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത്. അതുകൂടാതെ പാലൊക്കെയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാലൊക്കെയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം വരെ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ടു. ആ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട സമയത്ത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മളുടെ കേരളത്തില് പല ആൾക്കാരും, പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഈ സെയിം ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു കുഴിയെടുക്കും. കുഴിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ ചട്ടികള് മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൂടി വെക്കും. ആ മൂടിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നനഞ്ഞ ചാക്കിടും. നനഞ്ഞ ചാക്കിട്ടിട്ട് ഈ കല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ എപ്പോഴും നനച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? അതെപ്പോഴും നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, പുറത്ത് 32-36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കുടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മിക്കവാറും 24-22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാതെ പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതേപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള പ്രജാപതി എന്നുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതിന് പാറ്റന്റ് എടുത്ത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റന്റ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പുറത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് ഈ സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നോളജീസും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് വി വിൽ തിങ്ക് how can we convert this traditional knowledge to a market viable product. That is your main aim. I think I will explain the last thing. എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ the last thing is that you have to necessity ആണ്. It's your necessity. I think ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് ആരോ ഒരാള് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളുടെ നെസസിറ്റി, വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഡിയാസിനെ നമ്മളുടെ നെസസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ഷോ വൺ വീഡിയോ. One minute. I think the video visible ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് ഇതേപോലെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന്റെ അവാർഡ് സെറിമണിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കവറി ചാനൽ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ്.
ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമല്ല. കറണ്ട് ബിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. ചക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. नाव का इंतजार मुझे गवारा न था, मुझे मेरे प्यार से मिलना ही था। मेरी बेकरारी ने मुझे आविष्कारी बनाया। पर प्यार को भी आविष्कार का सहारा लेना ही पड़ता। आविष्कार ही मेरी नूर का नूर है, नई खोज ही मेरी जिंदगी का ज़रूर है। हाई टेक्नोलॉजी സോറി, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഇതേപോലെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്കവറി ചാനൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ അകത്തും അവർ അവരുടെ നെസസിറ്റീനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നെസസിറ്റി യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് necessity to a problem. I will show one of my experience. This is one of my product. So actually അതിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ I will tell the story because it's almost 3:30. എനിക്ക് മാക്സിമം ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് 3:30 ആണ്. So this was my necessity. ആ ഒരു നെസസിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ അടക്ക വിളിക്കുന്ന മെഷീൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വീഡിയോയും കൂടി കാണിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. So this is the product. ഇത് നിങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ഉള്ള റേറ്റ്കോ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. റേറ്റ്കോ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, അവരുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫോട്ടോ ചുമ്മാ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചെറിയ നെസസിറ്റീസ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് നെസസിറ്റി ടു എ മാർക്കറ്റബിൾ വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ അത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ ടു എ മാർക്കറ്റബിൾ വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു. Thank you, sir, for that very informative session. Next, it's time for the query session. If anyone has any query, please post it in the chat box or unmute to speak. If you have any doubt, you can ask, or you can contact me in any time, which is related to your product design or something. Actually, I am doing my research in product design and ergonomics. If you want to, if you are going for a product or something, in the case of a design or something, you can contact me in any time.
I am also doing so many consultation in many firms in the case of a design and all. So our guest you can contact me, or in the case of a funding and all, that also you can contact me. And ideas and fund convert I will guide. Funding opportunities I will inform. That is another system. So prototype product convert funding funding we have so many resources. So apply that was the main thing. So doubt you can ask. Or if you want a mentor support, that will also we can provide. We have so many mentors. Even in Kerala Startup Mission and LCM, there also we have so many mentors. Then Kurdisk, it's a government body. There also you will get a lot of mentors. Ideas in product convert, you will get a lot of mentor support. So any doubts? I think chat. If anyone has any query, please post it in the chat box. Sir, we'll share the number also, sir. Sir? Oh, okay. Okay. Okay, next I would like to invite our respected principal, Dr. P.R. Sri Mahadevin Pillai sir, to give away the virtual memento to our chief guest. Yeah, I'm here very well. Thank you, Professor Ravi, for the nice lecture. Please accept our certificate and virtual memento. Thank you, sir. Thank you. So next session we'll be having by 3:45 p.m. We can take a break and come back by 3:45. Thank you. Mahima ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, recording stop ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യണം അതോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? Continue. Okay.
next guest is not here, right? Sir വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു സാറിന്. Okay, we can wait. റബീന കാണുന്നുണ്ടോ? സാർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം, വന്നിരുന്നു. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ റൈറ്റ്.
Good evening, sir. Sir, you're not audible. Now it's audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, fine. Sir, can we start, sir? The people will join soon. Okay. Okay, sir. Sharani. Ma'am, may I? Yes, sir. Yes. Yes. Good afternoon, all respected dignitaries, faculties, and students. As you all know, we have gathered here today as a part of Impact Lecture Series presented by Institution Innovation Council and Innovation and Entrepreneurship Development Center. We are about to begin our second session of Impact Lecture Series about innovative concept in design thinking. Now I invite Ms. Sharanya of S4 Civil Department for the chief guest introduction. Dr. S. Jayashankar is having more than 25 years of experience in various industrial and business fields. He started transforming his experience to the new budding entrepreneurs by imparting his knowledge through various trainings and skill development programs. He also has rich experience as training coordinator of Entrepreneur Development Innovation Institute, Government of Tamil Nadu. His association with various MSME associations and EDII activity participating in imparting his experience towards entrepreneurial development. He is resource person for EDI DST sponsored EDP programs like FTP, EDP, EAC, various higher education institutes like NIT Trichy, Annamalai University, VIT University, Kalasalingam University, Periyar University, NIFT, and most of higher education institute in Tamil Nadu. He has 3 postgraduate degree at his credit. He has completed his PhD in rural development. Mr. Jayashankar is CEO, Tozhil Munaivar Alosanai and Payarchi Mayam, Tamil Nadu, Mentor, Ministry of Education Innovation Cell, AICTE, Mentor, IFCI Venture Capital Fund. He is MSME recognized and empaneled as mentor in MS Mentor list. Thank you. Thank you, Sharanya. Now I invite Dr. S. Jayashankar, mentor of Ministry of Education Institution Cell, AICTE, for the Impact Lecture, Expert Talk, Innovative Concept in Design Thinking. Over to you, sir. Yeah. Thank you. Good evening to all. Congratulate Dr. Sivakumar, Dr. Mahima,
Ms. Lashmi Suresh and student Rahul, who has coordinated the Impact Lecture Series, Institute of Innovation Council and All India Council of Technical Education. One more congratulations to the students during the holiday also who are participating in the design thinking program and learning something. Normally the Saturday, the students are spare the time to spend various occasions. But through for the Impact Lecture Series, the students are participating in the program and give importance to learn about entrepreneurial ecosystem and culture. Thank you for the students and faculty members who organized such a program. As of now, India has over nearly 1,500 universities with a breakup of 54 central university and 437 state university and 126 deemed universities and 388 private university and 159 institute of national importance, which include AIMS, IIM and IIT and NIT also. Nearly approximately 45,000 colleges are there. Nearly 3.74 crores students are getting graduate. Can we assuming that we can get the employment opportunity to all every year in the public sector or private sector or corporate? Anybody who to join in any one of organization, they will get the retirement in the age of 55 or 60. It will take nearly 15 to 20 years. So any one of opportunity created, the gap will be minimum 15 to 20 years. So approximately that we can assume nearly 1 lakh jobs available in India. They are going to retire next. It will take time 15 to 20 years, at least 10 years. But every year the number of graduate outcome from the colleges, it will be increasing. So what way that we are going to compensate all those things, and what that we can supporting to the students community. The students are taught to become scientists or engineer, IAS, IPS, bankers in school days as a dream. Later, when they are grown up, few of them only enhance that dream. Most of the students are job seekers. Ministry of Education looking for job providers among the students community through innovation ecosystem in the higher education institutions. Higher education students has tremendous strength for developing in produce more scientists, technologists, engineers, as well as fast developing managerial and entrepreneurial base. All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent through the entrepreneurial ecosystem. That's why Ministry of Education and All India Council of Technical Education and Ministry of MSME and Entrepreneurship Development Institute of India, they are run behind the Higher Education Institute to develop such a culture. And startup ecosystem. A person who organize and operate a business or business taking on greater than existing business model and normal financial risk in order to prove income generating and self-employment activities carried out just for purpose of making money. But entrepreneurship is entirely the business development. The entrepreneurship development training program must tap the execute entrepreneurship potential and turn vision into action. With the entrepreneur as its focal point, by stressing motivation, planning, cooperative efforts, the entrepreneurial development program enhance
entrepreneurship spirit and improves entrepreneurship competencies of trainees. So the most of higher education institution that we are providing through the Department of Science and Technology, they were providing entrepreneurship awareness program and entrepreneurship development program and technology development program to the most of the higher education institution. As I am a project officer of Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, we are the nodal agency for the Department of Science and Technology to monitor all those things. We know that we can last 2 years due to the COVID, the DST not to provide any entrepreneurship awareness program or EDP or TEDP or WDP to the higher education institution. So now this year, current year, 2022-23, they are providing such an opportunity through the online mode also. I hope that your institution can avail or not, but that there is an opportunity to get such a program through the DST. What is the difference between entrepreneurship and startup? Business opportunities and develops a product and services. Existing business model, whatever the available, or the retail shop, or existing business model, whatever the available, that anyone can start that kind of activity called business. Through that, any one of changes required, any one of modification required. For small example, earlier days, 15-20 years back, that we can need any one of provisions to our home, that we can go to the nearby retail shop. The shop owner supply the product, whatever the required, supply the product required. But that there is no opportunity to select the product from the consumer end. So this, that model has been changed supermarket and mall. That's called the entrepreneurship. Earlier model, whatever the provision store available in the rural villages, that there is only one man handled, him itself get the employment opportunity. The model has been changed as supermarket or mall, that there is a lot of people get the employment opportunity. The consumer also get a choice to select the products, choice to select the various product, brand and size and everything. So from the existing business model, whatever the earlier 15-20 years, small changes had been made. That's called the entrepreneurship. What is the startup? It is entirely different. Business and entrepreneurship and startup. Startup means whatever the existing entrepreneurship or business model, with the science and technology intervention, that you can start or produce new product through the incubation center. Existing, whatever the product that you people are using day to day, that you can find out any one of problem and provide a solution for that problem and make a prototype for that product through the incubation center, and make prototype and commercial it. For that kind of activity called startup. Very simple understand. The difference between imagination and creativity and innovation. The innovation, the basics of innovation is imagination and creativity. Like any toolbox, our minds have a assortment of tools available within us to utilize whenever we need it. Our mind has assortment of tools. Include in our mental toolbox are cognitive process, cluster of which compose of 3 primary ones involved in ideation, imagination, creativity, and innovative thinking. Unless we know the difference between the tools at our disposal, we may find ourselves
attempting to hammer in nail using screwdriver. It might get the job done, but it is definitely not ideal. Imagination is about seeking the impossible or unreal. Creativity is using imagination to unleash the potential of existing ideas in order to create new and valuable ones. Innovation is taking existing reliable system and ideas and improving them. Typically, we often confuse those three for one or the other. Dreams, whatever the dreams at night, are a type of imaginative thinking. What you see when you dream is not really happen, and most instance, what you dream cannot physically happen. So whatever you imagine it in the during dream or creativity, you can note it down in a paper. That the basic steps, whatever your imaginative idea or creativity, you can note it in the paper and discuss with the experts or faculty or mentor that can help you develop a prototype product, and it can be developed into innovation. For example, earlier days, nearly 30 or 40 years before, that commonly that we are used the dial phones. Sometimes we have to connect some distance more, nearly more than 200 or 300, 500 kilometers. We had connected the call through the department only, that we cannot dial directly. So that sort of network only available earlier days. To sort out those issues in 90s, 92 or 93 or 94, the mobile phone introduced in India, 90s, introduced in India. That time we have the Nokia phone, that button phone with the antenna, I think, with the antenna, the small phone, that we can SMS minimum of 160 character only, and that we cannot take that button Nokia phone didn't have no camera. So whatever the problem faced in earlier days, that we can sort out and develop a smartphone. Right now that we people are using that. So whatever day to day that we are using any product or service, that product or service which one is not comfort zone for us. Whatever day to day that we are using any product or service, which one not comfortable for us or user friendly, that we can find out the difficulty, that is called the problem statement. That we can provide a solution. It's by innovation. Very simple. Whatever day that we are using any one of product or service, that product or service which one is not convenient or user friendly or very difficult to handle or use it, we face any one of problem, that is the problem statement. If it is possible that we can provide some solution for that, that we can make new product, that is called the innovation. Very simple. For example, somebody is that you people are participating in the session through your residence only, I hope. So somebody will sitting in the plastic chairs without what is called without pad, that people are sitting the chair. So whatever the information provided through the session, that you can take any one of A4 sheet and note it down. It is comfortable to you? Not possible, because in that plastic chair that there is no pad. So
this is the existing model. Now a chair is, most of chairs come with a pad or something. The education institution provide the chairs with the pad only. But for example, I am saying some students or some people are sitting in plastic chairs. Whatever the information provided through the session, suppose you take note with the A4 sheet, it is comfortable? No, because that there is no pad within the chair. We need a table or pad required so that we can identify the problem. So based on that, once that you can identify such a problem that you can provide, based on that only developed the chair search with the pad and everything. It is very simple. So whatever the product or service that the students community using, you can find out any one of discomforts or not user friendly. You can find out your problem. Please note it down and discuss with the experts or mentor your faculty through the entrepreneurship development cell or nearby the incubation center, that there is a possibilities that you can make innovation into that. Very simple. So why the higher education institution giving priority to the innovation? So every year nearly lakhs and lakhs of students complete the graduation and looking for an opportunity for that. We cannot, government or private sector, that there is no possibilities to provide employment to all the people. So the government of India looking for job providers from the higher education institution. So you people are very brilliant and a lot of creativity idea. So come with any one of innovative idea and develop this. As an act. Sir, you're not audible, sir. Students community, I ask a simple question. Any one of students have FRP price? Any one of participants in the session have long size notes? How many Sorry, sir, your connection is not stable. yes, ma'am. Yes. It is network is very poor. Okay. Can you reply for that? Sir, sorry, sir. Yes, please. Sir, we were not able to hear you, sir. Okay. Any one of students have long size note? What? How many number of pages and what is the cost of the notebook? Are you have any one of long size notebook within you? It's audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Participant, can you feedback for that? Are you have any one of long size notebook within you? How many pages and what is the cost of that notebook? In the last page, they will written it. Number of pages and cost. Sir, we have an answer. 144 pages, costing around 50 rupees. Okay, just a minute. How can develop an entrepreneurial skill? So the cost of 144 pages means it's a long size note, 72 papers. 72 papers. 72 papers cost 50 rupees. So that we people know aware about A4 sheet bundle of one bundle have 500 seats.
the cost of notebook, I think it's purchased last 3 months or 6 months back. Now the cost will be increased. The paper cost will be more. So based on that, I work out 3 months back, the A4 cost is wholesale price is 170 rupees, 500 seats. The A4 seat, whatever the brand name it, the wholesale price around 170 rupees, 500 seats. The cost around per seat is only 30 paise. Only 30 paise. I am saying about the wholesale price. So we required only 72 papers. 144 pages means 72 papers required. Per paper 30 paise. So cost around nearly 22 rupees only. Cost around 22 rupees only. So what is the MRP? 50 rupees. So the binding and everything charges that you can include 3 rupees. The cost of notebook is 25. They are selling at 50 rupees. So some wholesale shops, they will give 45 also. The MRP may be 50, but the wholesale price will be 40 rupees, 45 rupees. But for notebook, they are making 20 rupees profit. So whatever product that you are going to purchase, whatever the product going to purchase, analyze that product. What is the ingredients in that product? What is the raw material? What is the raw material cost or the ingredient cost? How the product will be made? What is the manufacturing cost? That you can analyze very simple thing. Then one easily the entrepreneurial culture, very simple. Whatever that your product day to day using, simply that you can analyze. Very simple. What is the raw material of this product? What is the raw material cost? How they are going to manufacture this product? What is the marketing cost and everything? What is the wholesale price? And what is the MRP? You analyze all those things. That will get easily the margin and everything. Then later the entrepreneurial culture automatically it will come. Very simple. I share some pictures. Just a minute. I need interaction with the participant. The screen is visible? Yes, The sir. screen is visible? Ma'am, screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I hope the participants are seeing some pictures. I need feedback. What are the business opportunity from this picture? What are the business opportunity through this picture? Students, that you can give the feedback for this picture. What are the, see the picture and look in the environment, what are the activities they are doing, provide the business opportunity. Student, that there is no internal mark for this question. Just you people are reply. Student, that you people are in the session. Students, it's audible na? Yes, sir. Okay. Can you, students, can you answer this question? Go through the picture and look it in the environment. What are the activities they are doing? What is the business opportunity through this picture? Very simple. Provide 1 or 2 answer. So then only the entrepreneurial culture developed. Then only that you can looking for the design thinking. Very simple activity, na?
In Kerala, it is common. So we have one answer, washing. Washing. Okay, good. So, Cleaning greens, okay, washing. okay. Okay. Throughout, what are the business what are the opportunity to start any business? Look at the picture. The water flow. So 2 hints already I given. The location is a hill area. The water surface, it will be flow from the hill area. So 2 business opportunities there, minimum. The women self-help group. The women self-help group, okay, that there is a possibilities, whatever the leaves, green leaves available in the hill area, and they collect it and sell in the market. That is the one business opportunity. That's fine. They are doing that. Out of that, what are the business opportunity? That will be the picture will be a creativity session. So whatever they did, the students are crossing lot of places and seeing lot of visualize. Through that only the creativity will be developed. Selling of firewood. Yeah, firewood, very good. So the hill area will be a lot of trees and everything. Through that we can develop, that we can take wood and wood articles and other things that we can, furnitures, door, windows, that we can develop. Very simple. Like that answer only that we are looking for that. The location was a hill area, so a lot of trees available. So through that we can develop a furniture or a table or a door, whatever may be. That is the business idea behind that. That is a one very good answer. Now, why that I am asking, simply that you are saying firewood, but it is the basic idea. What happens, whatever the innovative idea, also basic things, we have to develop that idea into the incubation center. What is incubation center? Where that word frequently used incubation? The incubation, that word frequently used in the hospital. What is the purpose of incubation in the hospital? The premature baby, we have to develop such a month, 2 or 3 months or 10 days or 15 days, whatever baby, developed through with consent of doctor or experts to develop the child. The same things, the basic idea, the students will simply says the firewood. So we have to develop it. So the raw material available from the trees, that we can produce that tree through a table or chair or wooden articles, whatever may be, based on the tree height and whatever may be, that we can do that work. So this is the incubation purpose. Based on that imagination and creativity, so we have developed such a prototype and required some tools that we can develop some design thinking on that for cutting. So based, first of all, the first thing that you are saying, firewood. So okay, number 1. Number 2, so suppose tree is there. What is the tool cut that kind of tree? So that creativity will be generated. For cutting tool, we have developed such a tools required that we can make some design. So then through that tree, that we can develop some chair or furniture or door or something, some design making out. So what are the tools required for that, that we can develop such machinery for that? Then only the design thinking will be applicable. Okay, one thing, firewood. Another thing, water is the location is hill area. Water is flowing. How to generate electricity through this one, this picture? What is the possible? Hydro technology, na? Hydro technology. So how the electricity generated from the hydro technology? Just a minute.
Video is visible? Yes, sir. Okay. So how the hydropower electricity will be generated? So once the idea developed through this picture, the area will be hill area, the water flow is there, so that we can generate some electricity. What is the technology? Hydropower. So basic idea, so that we can develop some prototype hydropower technology electricity, what way that we are going to produce. A simple prototype is there. The video is running. Just to look it in that. So very simple, that we can make this model in your institution in a prototype, that we can students easily understand how that hydropower electricity will be produced. So small things they can through the model prototype, then when we develop such a machinery or instrument through that. Very simple. Next one, the picture was in a hill area. You know, wind turbine nearby Palakkad, Kanyakumari. That you people are seeing a lot of wind energy and everything. So simply that we can make some prototype in your institution, the model, mini wind turbine, your institution. Then the students will be make a lot of idea into that.
Very simple. So that we can ask the students to develop such a mini windmill in our institution and know about the concept of what way the electricity will be produced through the wind. So it will help them to make such ideas to develop such products. So this will help the students to develop the imagination and creativity idea. This will help the students to develop innovative product, and once the innovative idea came, automatically the design thinking, whatever that we are going to this session, it will be developed. So first of all, business and entrepreneurial culture, and to do something existing model. So very simple. The innovation is in a very that you can go through some research articles through the Google research article, and what are the last 3 or 4 years innovative product from the students community. The lot of articles and a lot of videos will be available. So very simple. The innovation, the existing product, whatever the product available, that you can make simple changes or efficiency or design or cost wise, that you can reduce the price, and everything that you can put a lot of science and technology intervention into that small changes. It's called innovation. Whatever your idea generated, whatever your creativity and imagination, those idea convert into innovation through the incubation center. Why that we are Ministry of Education and everybody looking for that new thoughts. So suppose after your graduation, all the students community are looking for a seeking job. So suppose any one of campus interview conducted in your institution, the recruiter will become the corporate people. They will come and conduct the interview. So all the students will get the marks A+ or A++ or whatever may be. So simply they are looking, whatever the recruiter from the companies, they are looking for the employees who are selected through the interview, who are support for the organization of developmental and development for the such a organization. So the you people are simply score A+ or A++, and everybody is having that score the mark. It doesn't matter. So during the interview, they will ask, apart from your curriculum during your graduation, what kind of activity that you are doing. So suppose after this session or previous session, or frequently the entrepreneurship development cell conducting so many entrepreneurial activities, through that you can take your challenges, jump into this kind of innovation activity with the help of your faculty members or your principal or mentor or whatever it may be, and start any one of innovative activity through incubation center. Through incubation center, that you can make any one of product through prototype. Whatever during your school days, you learn about most of scientists make a product more than 100 times failure, then only they will make a product. You know very well, the single stroke no one can success. So whatever the product that you are going to do through the incubation center, the cost will be involved. You don't afraid for that. That you have an idea, creativity idea, just note it in a concept note and discuss with your faculty and experts, and discuss with the incubation center, enroll your name to develop such a product. Whatever the cost incurred for that, and whatever the expenditure for that, all the money has reimbursed through the Ministry of Small and Micro MSME, Ministry of MSME. Whatever that you have, simply have idea, whatever the expenditure incurred for that prototype,
It may be 10,000, it may be 5 lakhs, it may be 10 lakhs, whatever, it doesn't matter. You don't think about the financial thing. The incubation center take care of all your expenditure to develop such a prototype. That's the one that we, Ministry of Education, and we are pushing you to develop such a product. Without a financial problem, that incubation center help you develop such a product. So during your graduation, that you people have such a idea and creativity thinking, you develop a product. The product may be success or failure, it doesn't matter. If the product success, that we can commercially and make that you can employer and provide some employment opportunity to the somebody else. Suppose that product failure, don't worry about that. During the interview, that you can say to the recruiter, sir, during my graduation, I developed such a product that I can file that I can file the I can file under the Act of Intellectual Property Right patent, that you can apply simply patent. The cost will be nearly 1,600 rupees or 2,000 only. Sometime NRDC, National Resource Development Corporation, help you at the free of cost through the incubation center. That also that we can later think about and give some information to you. So very simple, that you can file anyone a patent and attend the interview. It is suppose the recruiter planning to provide a salary of 4 lakhs or 8 lakhs. So you discuss during the interview, sir, me and my team develop such a product during my graduation through the incubation center. We already filed a patent for that. You inform those messages, your salary will be double. Suppose they think about that you give salary for 6 lakhs or 8 lakhs. The information, whatever you pass on to the recruiter, your team will be involved in any one of innovation activity. I assure your salary will be double, 12 lakhs or 20 lakhs. So that there is a two success in this innovation activities. Simple, that you are developing such a product. Success or failure, it doesn't matter. If failure, that you will get a better employment opportunity. If success, that you will be employer. So I request all the students who are participating in this program, discuss with your principal and faculty member and expert, join in the any one of incubation center nearby you and develop such a product. The incubation center is needed. So the brainstorming exercise frequently it should be conducted in the institution classrooms, that you can the picture is visible now, that you can ask this kind of the picture, show to the students community, ask so many questions. Okay. So once that you have an idea, once that you develop such a prototype, for that the design thinking will be applicable. The 5 steps of design thinking is design thinking. Product they are using, that you can go to the field level surveyor and discuss with the they are facing, what is their expectation for the expectation the product is and discuss with the experts. Picture is visible now? PPT is visible now? Yes, sir. Sir, your voice is breaking. That's it. Oh, the network is very poor here. So
the problem. Okay. Sir, Someone could you please put this in slide share mode? just a minute. Just a minute. Just a minute. Okay. Yes. Okay. Once you find out the problem through survey from the consumer end, that you can identify it and note it down. Then later stage that you can define what is the problem and discuss with the experts. Through some mentor. What kind of product that product? Who is the manufacturer? Who is the competitor? And what are the size available? What are the ingredients there? And what kind of changes required? And everything that you can discuss and get the opinion from the experts. And through the incubation center, that you can develop such a techniques and idea that you can discuss with the problem with the team of people and brainstorming session and ask so many questions within the team and within the experts and mentor gain the knowledges and get their opinion to develop such a product. So whatever the information, get all those things, then discuss with the incubation center. In the incubation center, all the infrastructure facilities available are free of cost. The incubation center, wherever the nearby available, or near Coimbatore, one technology business incubation center available. The Amal Jyoti have very good incubation center. The Amal Jyoti incubation center director, Mr. Serene, also my friend. So it's a free of cost. They will provide the space 24/7 that you can access the incubation center and utilize the whatever the technology available and whatever the facilities in the incubation center, that you can take it very simple nominal cost or free of cost. So then that you can develop such a prototype. So prototype develop something required the financial and everything. That all the cost bared by the incubation center, the Ministry of MSME reimbursed to the whatever the expenditure accrued by the incubation center, they will reimburse and everything. There is no cost borne by the incubation center or students community. So once that you can develop such a prototype, it will be commercialized to them. That there is a possible to commercialize that you can get up to 30 lakhs rupees grant from the government of India. Such a prototype, whatever your idea generation, whatever your creativity, whatever your imagination, that you can develop such a prototype, that the product, that there is a possible to commercialize to the consumer end. The government has reward and give grant up to 30 lakhs rupees. So whatever your idea or your visual, that you can most of days our students community travel various places. They are seeing lot of sceneries and a lot of the product, the people consuming and taking and find out know about some problem and everything. So they can easily provide, they are ready to provide some solution. The next stage will be the prototype development and innovation, everything involved. So the prototype involved that we can develop such a designs and model and everything. Then that we can validate it and test it for commercialization and everything. So this is the basic steps, the simple that we can discuss in this session.
So this is the basic step. Whatever our creativity and imagination and innovation and the prototype, design things, everything. So first of all, I request all the students and the participants first that you can develop your entrepreneurial culture. Whatever the product that you are day to day using, learn about how the product was produced. What is the ingredients, what are the raw materials, in what way that we can produce it, what is the cost of that products, what is the marketing cost, what is the retail cost. So I request, I give some suggestions. So many people asking what is the best business model to start and everything. Suppose that you people are interested in starting any one of business, the FMCG is the best model, fast moving consumer goods. So day to day life, what are the product required? So once that you can start any one of industry, once that we can start any one of industry, that we can get the credit linkage and everything, lot of schemes and everything is available. Suppose you start business, your involvement will be more. You can work hard and produce more product. That's not a problem. But the problem is what way that you are going to market the product. What way that you are going to market the product. Number one, that is the most important. Rest of the things are very easy only. The marketing is very tough. So demand and supply concept is most important. Suppose that we are going to start any one of business activity, what are the demand for that product? That product is day to day consumable. More requirement is there that you can analyze all those things. So basic out of that you can give some examples. For our survival, for our day to day survival, what are the things required? What are the things required? We need food. For need food means that we can require some rice or something. So what is the cost of the rice? Cost of the rice approximately 50 to 60 rupees. So how the rice will become? Through the paddy. What is the cost of paddy per bag? 75 kgs. Cost around 900 to 1000 rupees. There's one bag of paddy cost is 900 to 1000 rupees. 75 kgs a paddy. So we can purchase this paddy from the farmers and boil it, and through the rice mill that we can produce the rice or something. At the most that we can get 40 kgs of rice, 30 kgs of byproduct utilized for the animals or something. So the 40 kgs means 30 kgs out of byproduct that we can sell it in the market, 15 rupees per kg, that we can get 450 or 500 rupees byproduct cost. So the raw material cost comes around 700 rupees. The cost of rice come around below 20 rupees. Below the production cost is comes around 20 rupees. Now the price of market rice 1 kg is 40 to 50 rupees. So then that we can calculate the analytical skill. Whatever the day-to-day product that you are consuming, what is how much that you are paying for that product, how the product is produced, what are the steps involved into that, what is the raw material cost, where the product produced, and everything that you can analyze. What is the demand of for that product? Suppose that you can start that kind of business, that you can analyze and everything, that you people are getting an opportunity to start a business. It is for the simple, the rice. Next one, day to day for the day to day life survival, that you can provide some tips for the business that you can start. Once of all, first rice required, then oil required. What is the cost of oil per kg? Cost of oil 1 kg is 250 rupees in the market, 200 to 250 rupees, whatever the sunflower or groundnut oil, something. So suppose I take a model of groundnut oil, cold press oil, the marketing cost is 250 rupees. Okay. What is the raw material involved in that? Groundnut seed. What is the cost of groundnut seed? Approximately 70 to 80 rupees. Per kg 70 to 80 rupees means for 1 kg of oil, 3 kg of seeds required. The seed cost is 240 rupees. Suppose that we can purchase 3 kg seeds and conversion into oil, that we can get 1 kilo oil, 1 kg of oil.
by the byproduct fertilizer cost 2 kg it will become per kg it will take 50 rupees per kg. Out of that byproduct cost is 100 rupees. Then the production cost is 150 rupees. The power and other labor charges that we can make it 20 rupees. Then the cost of product is approximately 170 to 175 rupees. The marketing cost is 250 rupees. So the profit margin is 70 rupees. Approximately nearly more than 30%, more than 30 to 40% that we can get profit. So the product is day-to-day consumable. The product is day-to-day consumable. Good marketing potential is there. The same information that I can share with them. One engineering colleges in Tamil Nadu, KSR Institute of Technology, through the this kind of IIC session 2 years back. What happens? The management to discuss with the faculty members. The faculty members are the role model to the students community. So immediately the faculty members involve all those things. The strength of that college is nearly 25 to 30,000 students. So the faculty members discuss and started the cold press oil unit, cost around nearly 7 to 8 lakhs rupees. And now they produced the oil and give the opportunity to the students community to the marketing cost is 170 rupees. Whoever the students are interested to take that oil and sell it in the retail outlet, they consume for their home or neighbors or some outside shops and everything. The students are generating 200 or 300 per day. Once they're generating the income, then the entrepreneurial skill automatically will come. So that we can provide some opportunity to generate income to the students community. Then one will help the students to start up the entrepreneurship. Once the entrepreneurship skill came, the automatically the innovation and this thing it will be automatically, this is a chain link. It will be developed easily. So that we can students that they request that we can involve in whatever the product that you are day-to-day consuming or using, that you can analyze all those things. What is the raw material? What are the ingredients involved? How much they can produce? Where is the raw material available? What is the cost of raw material in our villages, nearby district, in the state, other country, or imported? That you can ask so much of question for that, get the answer it and finalized. It is very simple to develop such an entrepreneurial ecosystem. Session to complete. Students, instead of delivering such a session, ecosystem startups, the students that you have an idea, the simply discuss with the earlier said, discuss with your faculty member or principal or a entrepreneur. That there are possibilities to get 30 lakhs up to 30 lakhs grant and everything. So suppose that you can start any one of startups. The funding pattern is also available. That it doesn't matter. Once that you get an idea and creativity thinking, the supporting sorry, that's why the network is very poor. That's why what I started my sessions. The students are request you any interaction or any questions that you can share me. I will help you next 5 to 10 minutes. Thank you, sir, for your kind words of wisdom. It's time for query session.
If anyone has any queries, please post it in the chat box or unmute to speak. To start enterprises not only for the students, suppose your parents or your brothers or your sisters, anybody have interested to start any kind of business, that you can contact me. The lot of nationwide scheme is there. Lot of nationwide scheme is there. I can help you. This is my number, contact number, and everything is there. Okay, number is not there now. 88258 88258 12528. It's a contact number and WhatsApp number. Whatever your queries, that we can route it through your incubation center, or that we can forward a message that I can help you to involve in the incubation center, or your parents or your brothers or neighbor or your colleagues interested to start any kind of business, that I also give some guidelines, business opportunity guidelines, and what are the credit linkage and the subsidy schemes available through the nationwide. I can share some information if it is required. Thank you, students. That if you have any queries, that you can forward through your ADC cell, that I can provide some information, whatever your queries. Next, I would like to invite our respected principal, Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai sir, to give the virtual memento to our chief guest. We are really thankful to Dr. Jaishankar for joining for this program and addressing our students. So with pleasure, I present to you our memento as a token of appreciation for your association. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I invite Ms. Amrita Raj of S4 Civil Department to deliver the vote of thanks. A warm good evening. It is such an honor for me to get the opportunity to thank all dignitaries. On behalf of IIC and IIDC, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. First of all, I thank our respected principal, Dr. Sri Mahadevan Pillai sir, Director Academics, Ahalia Group of Institutions, and Vice Principal, Dr. Krishnakumar Kishore sir, for providing immense support to make the webinar successful. I thank Dr. Shivkumar sir, Assistant Professor, Department of CSE, and Ms. Lakshmi Suresh ma'am, Assistant Professor, Department of EEE, for getting in touch with the resource person. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, Mr. Abhi Varghese, Assistant Professor of Mechanical Engineering at Amal Jyoti College and convener of Maker Hub IEDC, and Dr. Jaishankar, Mentor, Ministry of Education Institution Cell, AICTE, for accepting our invitation and for being here with us today. Incubation centers play a vital essential role in creation of entrepreneurs, and design thinking brings innovative solutions to life based on how real users think, feel, and behave. Abhisar said his experiences with young innovators, and that was inspiring.
We understood how important is a pre-incubation center, and we saw many examples of problem identification and its solution throughout your lecture. From Jaishankar sir's lecture, we got how ideas are developed from our surroundings and how we can make creative ideas from them. That is the first stage before entering to an incubation center. Both the sessions are very useful and they were interesting too. We have got more knowledge through your lectures. Once again, thank you, sir. I would like to thank IIC-MHRD for funding the scheme. And my sincere thanks to head of various departments, faculty, and the comparing team, Praveena and Diya Krishna of S4 CSC and Sharanya S of S4 Civil, who handled the event throughout. Last but not least, I thank all the students and other participants present here for making the time to be with us today and helping us this event a grand success. Thank you one and all. Thank you, Amrita. Participants, please note there is a feedback form linked in the message box. Kindly go through. Thank you all for joining. Thank you, Praveena. Thank you, Diya. Thank you, Amrita. Thank you, Sharanya. Praveena, ma'am, you can stop Yes, the ma'am. recording. Okay. Okay. Ma'am, leave it, ma'am.